Прабхавишну Прабху ки! Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschachari Satarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschachari Satarine Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Bhakti Gaur Bhaktavinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama
Hare Ram,
Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Jayam Vishnupad Paramahansa Parrajagacharya Satara Sadasi Simad Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhaktivinoda Ki Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyamakunda Radha Kund Giri Govardhan Ki Sri Brindaban Dham Ki Sri Mayapur Navadip Dham Ki Sri Jagannath Puri Dham Ki Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulsi Maharani Ki Samaveta Bhaktivinoda Ki Nitai Gaur Premanandi Slava Sabravsim Sapregnam Slava Sabravsim Sapregnam Slava Sabravsim Sapregnam Slava Shishi Guru Ishiguru.
Чада. Добре. Мне кажется, нам надо подвинуть стол чуть-чуть. Ну, либо стол, понимаете? Да, я. Да, но это кто-то, наверное, из старших. Прям такой, прям гуляет здесь.
DVT founder Acharya Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Nam Acharya Srila Haridas Thakur ki, Prem Sigaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda ki, Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shama Kunda Radha Kund Giri Govardhan ki, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mayapur Navadip Dham ki, Shri Jagannath Puri Dham ki, Ganga Mai ki, Jamuna Mai ki, Bhakti Devi ki, Basi Maharani ki, Shri Harinam Sankirtan Yagya ki, Nidai Gaura Premanandi Slava Sabravsim Saprednim, Slava Sabravsim Saprednim, Slava Sabravsim Saprednim, Slava Shishi Guru Vishri. Ножку брать. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda, Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda, Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda, Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So yesterday we heard about Rupa and Sanatana Goswamis, and today I'll speak about the other Goswamis. That's to say, Srila Jiva Goswami, Srila Raghunath Das Goswami, Srila Raghunath Bhatta Goswami, and Sri Gopal Bhatta Goswami. Итак, вчера мы с вами говорили о Шри Рупе Госвами, Шри Санатане Госвами, и сегодня мы продолжим с вами общение. И сегодня я поговорю о 4 других Госвами. Это Шри Рагунат Дас Госвами, Шри Гопал Бхатта Госвами, Шри Джива Госвами и кто у нас еще четвертый? Бхатта Рагунат Госвами. So, starting with Sri Jiva. И начнем со Шри Джива. Srila Jiva Goswami was the nephew of Rupa and Sanatana Goswamis. Шрила Джива Госвами, он был племянником Шрилы Рупы и Санатаны Госвами. He was the son of their younger brother, Anupam. Он был сыном их младшего брата Анупама. Anupam was actually a devotee of Lord Rama. И Анупам вообще был преданным Господа Рамы. And sometimes Rupa and Sanatana, they tried to convince him that he should just worship Krishna. И время от времени Рупа и Санатана, они пытались убедить Анупама, что он должен поклоняться Кришне. And he would sometimes try, but then again he would revert to the worship of Lord Rama. И Анупам, он искренне время от времени пытался следовать их наставлению, но так или иначе все равно обратно возвращался к поклонению And Господу they Раме. told Chaitanya Mahaprabhu about this. И они рассказали об этом Шри Чайтанья Махапрабху. And he said, yes, also, formerly I tried to convince Murari Gupta just to worship Krishna, but he said, I cannot tear my head away from the lotus feet of Lord Rama. И Шри Чайтанья Махапрабху сказал, да, я знаю, у меня такая же ситуация была с Мурари Гуптой, я тоже хотел его убедить, что надо поклоняться Господу Кришне, но
Он никак не мог оторвать, он говорил, что я никак не могу оторвать свои глаз от поклонения Господу Раме. Anyway, Lord Rama is an incarnation of Krishna. Ну, так или иначе, Господь Рама — это инкарнация Господа Кришны. It is said that 1,000 names of Vishnu are equal to one name of Rama. И говорится, что 1000 имен Вишну равны одному имени Рама. And 3 names of Rama are equal to one name of Krishna. И 3 имени Рамы равны одному имени Кришны. So chanting the name of Rama is also very powerful. Поэтому воспевание святых имен Рамы также очень могущественно. In fact, we also do it in the Mahamantra. И мы это тоже делаем в Махамантре. Although different understandings are sometimes given. Хотя разные значения этому придаются время от времени. That Rama refers to Balaram. Иногда говорится, что Рама в Махамантре Рама относится к Балараме. Sometimes to Lord Ramachandra. Иногда к Господу Рамачандре. And Prabhupada actually said, yes, both meanings are valid. И Прабхупада, он говорил, что и то значение на самом деле они имеют место быть. And it also may mean Krishna, the Rama, the supreme enjoyer. The word Rama can also refer to Krishna. Ага, и также, да, Рама может также относиться к самому Кришне, в значении, что он высший, наслаждающийся. So anyhow, Anupam was a devotee of Ram. Ну вот, Анупам, он был преданным Рама. And his son Jiva Goswami, he from childhood was a great devotee. И его сын Джива Госвами с самого детства был великим преданным. Anupam died at quite an early age. И Анупам, он умер достаточно в молодом возрасте. Jiva Goswami, as described by Bhaktivinoda Thakur in the Navadvip Mandal Prikrama, he, what is that book? Navadvip Dham Mahatmya, huh? В своей книге Навадвим Дам Махатме Шрила Бхактивинод Такур описывает. He describes how Jiva Goswami went to Navadvip Mayapur and got the association of Nityananda Prabhu, and together they toured all the holy places of Navadvip Dham. Да, там он подробно описывает, как Шрила Джива Госвами, он пришел в Навадвипу, в Майпур, и как вместе с Господом Нитянандой они совершали эти паломничества по Навадвипе. And he went later to Sri Vrindavan Dham. И позже он отправился в Шри Вриндаван Dham, where he took the association of his exalted uncles. Где он принял общение у его возвышенных дядей. And he became, in his own right, a very great scholar and philosopher. И, в общем-то, он стал сам великим ученым и философом. In fact, sometimes he said he's the greatest of the Gaudiya Vaishnava philosophers. Более того, говорится, что он даже реально один из великих философов гаудия вайшнавизма. He was said to be the greatest. То есть самый великий даже, да, говорится. He wrote many books, Написал много книг, of which the six Sandarbhas are the most famous. среди которых самое известное это 6 сандарб. Very, very erudite philosophical works. Очень такие философские работы. And he also became a great teacher and guru in Vrindavan. Также он стал великим учителем и гуру в Вриндаване. And devotees came from far and wide to study under him. И преданные, они со всех концов приезжали туда, чтобы учиться под его руководством. Very notable among them were Narottam Das Thakur, Srinivasacharya and Shyamananda Prabhu. И среди его таких очень заметных учеников были Шьямананда, Нароттам Дас Такур и Шринивасачарья. Well, they weren't
his initiate disciples, but they were his students. Но они не были его дикши учениками, они были его студентами, просто учениками. Narottam, for example, was an initiate disciple of Lokanath Goswami. Да, например, Наротам, он был дикши учеником Локанат Госвами. And after they had studied for some years, Jiva Goswami sent them back to Bengal and Orissa with many of the manuscripts of the Goswamis. И после того, как они завершили обучение, Шрила Джива Госвами отправил их обратно в Бенгалию и вручил им много вот этих вот рукописей. And as we know, the manuscripts were stolen on the way. И как мы знаем эту историю, что все эти рукописи, они на пути, пока они их везли, их пропали, они, в общем, своровали их. In the kingdom of King Birhambir, which was known as Vishnuvanapur. И там вместе в государстве Камбир, место, где Вишнупур. Vana Vishnupur. Вана Вишнупур место называлось. The astrologer of the king told him that a very valuable caravan is passing through your kingdom. Солдаты этого царя, они сказали, что очень ценная... Астролог царя сказал, что очень ценная повозка будет проходить через ваше государство. So he sent some of his dacoits to steal the treasure. И он отправил несколько своих разбойников для того, чтобы они это богатство, в общем, своровали. And then they brought these books, so he was a bit disappointed. Ну да, но при этом, когда они вернулись со всеми этими книгами, царь немножечко расстроился. Что за богатство такое? But anyway, he kept them locked up. Но так или иначе, он эти книги под замок спрятал. So Srinivas, he volunteered to stay back and search for the books, and Narottam and continued to Orissa, to Bengal, Shamanand to Orissa. И получилось так, что Наротам он остался продолжать искать. Кто? Шринивас, да, простите. Шринивас остался искать книги, then Наротам went to Bengal. Наротам поехал в Бенгалию. And Shamananda went to Orissa. И Шьямананда поехал в Орису. For preaching Krishna. Ну, чтобы дальше проповедовать сознание. And Srinivas went to the court of the king. И Шринивас пришел, значит, к царю непосредственно. And established himself as a very potent preacher. И утвердил себя как такой очень потенциальный проповедник. Defeating other Brahmins there. Смог легко победить там различных браманов. The king was very impressed. Царь был очень вдохновлен. Asked him, how can I serve you? Он спросил, как я могу тебе служить. So he told him about the missing books. И тот ему рассказал про книги, которые потерялись. And the king, in all humility, presented those books to him. И царь, он со всем смирением отдал ему эти книги. Begging forgiveness. Прося его о том, чтобы он простил его, да, прощение. So then the king and his wife became the disciples of Srinivas. И царь и его супруга, они стали учениками Шриниваса. Anyway, we see that Jiva Goswami was a great teacher, a great philosopher. Ну, то есть мы видим, что Джива Госвами был великим учителем и великим философом. One story connected with him is that once a wandering pandit, a famous pandit, came to Vrindavan. Одна история, связанная с Джива Госвами, то, что однажды во Вриндаван пришел один такой странствующий пандит. He was still, a young man. Jiva Goswami. Джива Госвами тогда еще был, да, молодым достаточно. And that pandit wanted to engage in debate with Rupa Goswami. И тот пандит, он хотел в схватке, в споре, да, с Рупой Госвами помериться силами. Because in those days, if one pandit defeated another, then the defeated pandit had to become the follower or disciple of the victorious pandit. Мы знаем, что в те времена, то есть если один пандит побеждал другого, то побежденный он должен был предаться тому и стать его учеником. So, but Rupa Goswami, he was not interested in this kind of debating. Но Рупа Госвами, у него, знаете, не было таких интересов, тут какие-то дебаты разводить, спорить с кем-то, доказывать. When that pandit asked him, I want to debate with you, Rupa Goswami asked him why. И когда тот пандит сказал Рупе Госвами, давай, я хочу с тобой сразиться в этом споре, Рупа Госвами сказал, зачем вообще все это нужно? If I defeat you, then I'll, become very famous.
Потому что если я одержу победу над тобой, то я стану каким-то очень известным. Зачем мне это надо? I want to defeat you and get, signed note from you that I have defeated you. Who said this? The Pandit said. The Pandit said, да. Пандит сказал, нет, я хочу одержать над тобой победу, и я хочу это письменное подтверждение, что я одержал эту победу. And Rupa Goswami said, okay, I'll give you in writing. Рупа Госвами сказал, ну ладно, можно это без спора, давай, хочешь, напиши, что ты меня победил. So Jiva Goswami was standing outside the door. И Джива Госвами, он стоял за дверью в это время. And he asked, the Pandit came out with his note. He said, what is that? И тот пандит вышел с этой бумажкой, где там написано, и Джива Госвами спросил, что это за бумажка у тебя? Oh, this is a note signed by your uncle that I have defeated him in the debate. И пандит очень гордо показал эту бумажку и сказал, вот смотри, твой дядя здесь подписал собственноручно, что я его победил. So Jiva Goswami said, all right, let us talk. Джива Госвами сказал, так, слушай, давай-ка нам надо поговорить. And then he defeated him. И он победил его. But when Rupa Goswami heard it, he was not pleased. Но когда Рупа Госвами об этом услышал, он вообще не обрадовался. And he banished Jiva Goswami. И он отправил Дживу Госвами, отказался от него. And Jiva Goswami, he went to live some distance away. И Джива Госвами, ему пришлось там на какое-то расстояние прямо уйти и жить там в своей хижине. Fasting, became very thin. Он начал поститься, стал очень худым. But then Sanatana Goswami found out about this. И потом Санатана Госвами узнал об этом случае. And he said to Rupa Goswami, you should forgive him. И сказал Рупа Госвами, ну давай уже прости его, ты чё? Rupa Goswami agreed and he was accepted. Рупа Госвами согласился, сказал, ладно, окей, вернулся. So Jiva Goswami also, he's the founder of the Radha Damodar temple. Джива Госвами также известен тем, что он является основателем Рада Дамодара храма. Which is the temple where Srila Prabhupada stayed for many years when he was in Vrindavan. Тот храм, где Шрила Прабхупада, живя в Вриндаване, оставался долгое время. Had two rooms there, one a study and bedroom, and the other a kitchen. Там две комнатки, комнатка, где Шрила Прабхупада занимался, и его спальня, и другая это кухня. And Srila Prabhupada could see from his window the samadhi of Srila Rupa Goswami. И там есть такое окошечко, и Шрила Прабхупада из этого окошка мог наблюдать самадхи Шрилы Рупы Госвами. So in this way he took inspiration from Rupa Goswami and Jiva Goswami, Sanatana Goswami for translating the Srimad Bhagavatam into English language and writing commentaries. И таким образом Шрила Прабхупада, он получал вдохновение от Шрилы Дживы Госвами, Рупы Госвами, Санатаны Госвами для того, чтобы переводить книги Шримад Бхагаватам. So another important Goswami, of course, is Raghunath Das Goswami. Следующий очень важный Госвами это Рагунат Дас Госвами. He was the son of a very rich man, very rich man. Он был сыном очень богатого человека. Govardhan Majumdar. Govardhan? Majumdar. Govardhan Majumdar, это отца его так звали. And Govardhan's brother was called Hiranya Majumdar. И брат этого Govardhan Majumdar звали Хиранья Маджумдар. So they were wealthy Grihastha Vaishnavas. Они были очень такие богатые грехастхи вайшнавы. And they used to arrange big functions for the Vaishnavas. И они часто славились тем, что они организовывали такие большие приемы для вайшнавов. It's described that once they arranged a function and invited Haridas Thakur to speak there. Однажды есть эта история, когда они организовали очередной большой такой прием для вайшнавов и пригласили туда Харидас Такура. And Haridas was speaking about the glories of the holy name. И Харидас там говорил о славе святого имени. And he said that simply by chanting the holy name in Namabas, that's the clearing stage, one can achieve liberation. И Шрила Харидас Такур на этой встрече он говорил о том, что просто воспевая Намабас, это очищающая стадия, можно достичь освобождения. So this was challenged by one caste Brahmin there, Gopal Chakravarti. Но там был один кастовый браман такой, Чакраварти, и он не согласился с этим утверждением. He said, these are the statements of a sentimental devotee.
Он говорит, такие высказывания, они присущи какому-то сентиментальному преданному. It takes many lifetimes to get liberation. Очень-очень много жизней вообще потребуется для того, чтобы достичь освобождения. And he challenged Haridas, if one doesn't get liberation by chanting the holy name in Namabas, I will cut off your nose. И он сказал, он бросил вызов Харидас Такуру и сказал, если хотя бы кто-нибудь не достигнет освобождения, повторяя Намабхас, то я отрежу твой нос. And Haridas said, these are the statements of the scriptures. Харидас сказал, ну я лишь просто цитирую то, что написано в шастрах. If they're not true, I'll cut off my own nose. И он говорит, если это неправда, то я сам себе нос отрежу. So this, of course, disturbed the whole meeting. Ну и это, конечно, очень сильно взбудоражило весь прием. Especially the Majumdars were very displeased and they dismissed Gopal Chakravarti from their service. Особенно эти два грехасхи, Маджумды, они очень пришли в сильное беспокойство, тревогу, и они выгнали этого Гопал Чакраварти. And after a few days, that Brahmin, he contacted leprosy. И буквально через пару дней этот браман, который бросил вызов Харидас Такуру, он подхватил, как это, проказа. And his nose and beautiful fingers fell off. И его нос, и его пальцы, они отвалились. So very severe reaction То есть for очень-очень сильные реакции his offenses to Haridas Thakur. получил за такое оскорбление Харидас Такуру. Anyway, Chaitanya Mahaprabhu, he had a kind of light-hearted relationship with these Majumdars, joking relationship. И у Чайтаньи Махапрабху у него были такие достаточно такие легкие, такие, такие на уровне каких-то шуток вот с этими маджундами отношения. Once he said to Raghunath Das, he said, your father and uncle, they are living in a family life as if living in a ditch in which people pass through. Однажды он сказал Рагунат Дасу, что говорит, твой отец и твой дядя, они живут семейной жизнью так, как будто бы люди живут в канаве, куда люди справляют нужду. So this was a very, let's say, strong statement. Ну и это, знаете, такое было, конечно, сильное такое утверждение. But was somewhat joking also. Но ничего, это все равно было как шутка. They were Vaishnavas, great. They were nice Vaishnavas, but they were also very attached to their material affairs. Ну, то есть они были хорошими вайшнавами, но так или иначе все равно были привязаны вот к этим своим материальным. And once they had not paid their taxes, И однажды они не заплатили вовремя свои налоги. and the Mohammedan tax collector arrested them. И этот сборщик налогов, он их арестовал. And then he came to Raghunath Das to try to realize the money, to get the money. И потом он пришел к Рагунат Дасу, чтобы с него забрать деньги. Also threatening to arrest him. Также угрожая ему, что он его арестует. But Raghunath Das very expertly convinced him, no, you are also like my uncle. You are like the brother of my father. И Рагунат Дас Госвами, он его очень так как-то смог убедить, сказал, ладно, все нормально, ты же как мой также дядя, ты же как брат моему отцу. Give us some time, we will adjust the matter. Дай нам немножко времени, мы все поправим, пожалуйста, не переживай. So in that way, Prabhupada said he was an expert business мanager also. Поэтому Шрила Прабхупада, комментируя эту историю, говорит, что Рагунат Дас Госвами, он был таким очень экспертным менеджером. But at the same time, he had developed strong attraction for Chaitanya Mahaprabhu. Но при этом он развил очень сильное влечение к Шри Чайтанье Махапрабху. And he tried to escape from his family. И он даже пытался сбежать из своей семьи. So his father, he actually appointed several guards to constantly watch him. И даже до того дошло, что его отец, он назначил нескольких телохранителей, чтобы они постоянно следили за ним. And by the request of his mother, his father arranged for marriage of Raghunath to a very beautiful and qualified young lady. И по указанию его матери, отец, он организовал невесту для Рагуната Дас Госвами, была очень молодая, очень красивая девушка. But still he kept trying to escape
Но даже несмотря на это, на все, Рагунат Дас Госвами все равно пытался сбежать. But Chaitanya Mahaprabhu told him, do not behave like a crazy fellow. Но Чайтанья Махапрабху сказал: слушай, перестань вести себя как сумасшедший парень. You take care of your family responsibilities nicely. Пожалуйста, очень внимательно заботься о своей семье, выполняй все обязанности. But always remember Krishna. Но при этом всегда помни о Кришне. And in due time, Krishna will arrange you can get free from this situation. И придет время, и Кришна освободит тебя из этой ситуации. So sure enough, one day the family priest Yadunandanacharya, he was responsible for overseeing the worship there of the deity. И настал один день, когда семейный священник Ядунанда Ачарья, он следил за поклонением божеству. And he had engaged one pujari to do the Mangalarti. И он попросил одного пуджари, чтобы тот провел Мангаларати. But that pujari didn't show up. Но пуджари почему-то не пришел. And Yadunandanacharya asked Raghunath Das, please help me to bring him here. И Ачарья попросил Рагунат Дас, говорит: пожалуйста, найди этого пуджари и приведи его сюда. So it was very early in the morning. И рано утром было очень. And Raghunath said, okay, I'll go and bring him from his house. И Рагунат Дас сказал: да, конечно, сейчас пойду домой к нему и его приведу. So the guards were still sleeping. Ну а эти телохранители, они все еще спали. And he took the opportunity to escape. И вот он этой возможностью воспользовался, чтобы сбежать. And he didn't walk on the main road, he went through some back roads. И он не уходил какой-то главной дорогой, он там закоулками сматывался. And he walked all the way to Jagannath Puri. И все, в Джаганнатхапури, в общем, убежал. And there he took shelter of Chaitanya Mahaprabhu. И там он принял прибежище у Шри Чайтаньи Махапрабху. And Mahaprabhu put him under the care of Swarup Damodar Goswami. И Шри Чайтаньи Махапрабху под руководство Сварупа Дамодара, в общем, определил. Actually, while he was still living in Bengal, while he was still a householder, once Lord Nityananda came to Panihati, which was just near the home of Raghunath Das. И пока он жил в Бенгалии, Рагунат Дас, будучи на тот момент еще домохозяином, семейным человеком, однажды было Панихати, и Господь Нитьянанда пришел. And Raghunath came before him and offered obeisances. И Рагунат пришел, распростерся в поклонах перед ним. And Lord Nityananda said, "You are a thief. И Господь Нитьянанда сказал: ты вор. You have to pay me back. You have to repay me." Ты должен мне вернуть свой долг. And he ordered Raghunath Das to feed all of his followers. И он приказал Рагунат Дасу, чтобы тот накормил всех его последователей. So Raghunath Das arranged for a huge feast of chipped rice and yogurt. И Рагунат Дас организовал, значит, плющеный рис и йогурт для всех его последователей. And there was a wonderful feast. All the devotees were in great ecstasy. И был удивительный пир, все преданные, они были все в экстазе. And Lord Nityananda was dancing among the devotees. И Господь Нитьянанда, он танцевал среди преданных. So Lord Chaitanya, he used to appear wherever Lord Nityananda was dancing. А Господь Чайтанья, он такую привычку имел, он мог появляться, где бы Господь Нитьянанда не танцевал. In his what is known as his Avirbhav feature. В его качестве авирбава, да, так называемом. That he is in, say, Puri, but he can also appear in Bengal. Ну, например, знаете, он так-то сейчас в Пури находится, но вот благодаря этой черте, да, то есть он мог появиться в Бенгалии. He said he always appeared in that feature, in Avirbhav feature, in 4 places. Как авирбав, да? Avirbhav. Авирбав. Yeah. То есть вот в этом качестве авирбаве, да, он мог появляться в разных местах, в 4 местах. Wherever Lord Nityananda is dancing. Первое, это где бы ни танцевал Господь Нитьянанда. In Mother Sachi's house when she offers foodstuffs to the deity. В доме мамы Шачи в любое время, когда она предлагала божествам пхову. In Kirtan in Srivas Pandit's home. Во время киртана в доме Шривас Пандита. And also in Raghava Pandit's home. И также в доме Рагава Пандита. So anyway, he also appeared at this Panihati festival.
И, в общем, вот он таким образом появился на этом фестивале Панихати. Because Lord Nityananda was dancing there. Потому что Господь Нитянанда там танцевал. And Lord Nityananda was pushing the prasadam into the mouth of Lord Chaitanya. И Господь Нитянанда, он буквальным образом запихивал прасад в рот Господа Чайтаньи. And Lord Chaitanya was also pushing prasadam into the mouth of Lord А Nityananda. Господь Чайтанья, он также запихивал прасад просто в рот Господа Нитянанда. So in this way they enjoyed their transcendental pastimes. Таким образом они наслаждались своими лилами. And after the end of the feast, Raghunath Das donated many gold coins to Lord Nityananda's treasurer. И в конце этого пира, в заключении, Рагунатдас Госвами, он пожертвовал очень много своих золотых монет Господу Нитянанде. Anyway, when he went to Puri, his father found out and he sent many men to serve Raghunath and money. Every month he would send money. И когда отец узнал, что Рагунатдас, он там в Пури, он, в общем-то, отправлял много для него разных, как слуг, like servants, Yes. ну да, как слуг туда, чтобы они ему помогали, деньги ему отправлял туда. So Raghunath was using that money and those servants to prepare nice prasadam, and he would regularly invite Lord Chaitanya Mahaprabhu to his home for prasad. И Рагунатдас Госвами, он это полностью задействовал в служении, то есть он задействовал этих слуг, эти деньги для того, чтобы организовывать эти большие пиры, куда с удовольствием приходил Господь Чайтанья. But after some time, suddenly he didn't invite the Lord. Но вдруг, какое-то время спустя, он вдруг не пригласил Господа Чайтанью. And the Lord asked Sarup Damodar, what happened? Господь Чайтанья спросил Сваруб Дамодара, говорит, а что случилось? And he said that Raghunath Das, he stopped accepting the money from his father because he was thinking that by inviting you, he was becoming proud and showing himself to be a great person. И Сваруб Дамодар ответил, он говорит, потому что Рагунатдас Госвами, он перестал принимать все эти деньги от отца, потому что он подумал, что если он будет продолжать это делать, то он будет чувствовать, как будто бы он гордый, он гордится этим, все более гордым становится. And then Lord Chaitanya asked, what is he doing? И Господь Чайтанья спросил, что же он сейчас делает? And Sarup Damodar said, he is begging at the Singadwara gate. И Сваруб Дамодар ответил, он сейчас собирает милостыню у Сингадвара, ворота Сингадвара. And after some time he also stopped doing that. И через какое-то время он даже перестал делать это. He began to think, I'm like a prostitute. I'm thinking, will this person give me money? Will that person give me money? Потому что он начал думать о том, что я, говорит, как проститутка, я жду деньги, пока мне этот даст человек деньги. So he began to accept food at the free food distribution booths. И он просто начал зависеть от пищи, которую раздавали вот в каких-то свободных таких местах. Like a Food for Life of those days. Ну да, как в то время Food for Life какой-то существовал. But then after that he even stopped doing that. Но через какое-то время он даже это перестал делать. And shopkeepers, there are shopkeepers who sell the Jagannath Prasadam there. Там эти торговцы, знаете, которые продают Джаганнат Прасад. And after everything finished, there was something left over, they would throw it into the gutter for the cows. И вот эти торговцы Джаганнат Прасада, после того, как они все распродавали, вот у них оставались какие-то остатки, и они это все просто выкидывали там вот в такую помойную яму, где коровы питались. And Raghunath Das, he would collect what the cows did not want to eat. И Рагунатдас, он подбирал то, что коровы отказывались кушать. And he would take it home and wash it, and then take prasadam. Приносил это домой, вот это отмывал и принимал это. So when Lord Chaitanya heard it, he went there to Raghunath's home. И когда Господь Чайтанья об этом узнал, он поспешил домой к Рагунатдасу. And he snatched some of that prasadam. И он прям схватил немножко вот этого прасада. And Raghunath said, "This is not suitable for you, my lord." Рагунат сказал, мой дорогой Господь, но это для тебя неприемлемый прасад вообще. But Lord Chaitanya said, "You are having a feast and you are not inviting me."
Но Господь Чайтанья сказал, как так, ты тут пируешь и меня не приглашаешь, да? He was eating with great satisfaction. И он ел с большим удовлетворением. Anyway, we can see, Raghunath, he was a very wealthy person, but he became a very renounced person. Другими словами, то есть мы видим, как Рагунат, он был очень богатым человеком, но в конце концов стал очень отреченным. So Chaitanya Mahaprabhu did approve that some of his followers became very austere renunciates. И Чайтанья Махапрабху, он это принял, он это approved. Одобрил. Ну да, одобрил. Одобрял, что его последователи ближайшие, они вели такой аскетичный образ жизни. But it's not for everyone. Но это не для каждого, конечно. He also had householder disciples. Также у него были, в общем-то, ученики, которые были домохозяевами. And he approved that they lived in a responsible way. И он также одобрял, чтобы они жили таким очень ответственным образ жизни, вели, выполняя обязанности. And took care of their families nicely. Заботясь о своих семьях наилучшим образом. Raghunath Das later went to Vrindavan Рагунат Дас позже отправился во Вриндаван and lived at Radhakund и поселился там на Радхакунде. very austerely. Очень аскетично. He would only eat little butter. Там просто чуть-чуть пахты ел. And he related many of the pastimes of Lord Chaitanya to Krishnadas Kaviraj. И многих лилах Господа Чайтаньи он поведал Кришнадас Кавираджу, который написал Чайтанья Чаритамриту. So a lot of the Chaitanya Charitamrita is based on what Krishnadas learned from Raghunath Das. То есть достаточно большая часть Шри Чайтанья Чаритамриты, которую написал Кришнадас Кавирадж, он получил от Рагунат Дас. And also from the diaries of Swarup Damodar and Murari Gupta. И также из дневников Мурари Гупты и Сваруб Дамодара. So that's why Krishnadas at the end of every chapter he says Sri Rupa Raghunath Pade Mor Ash. И именно поэтому в конце каждой главы Кришнадас Кавирадж он прославляет Шри Рагунат Паде, да? Rupa Raghunath, offering my respects at the lotus feet Ну да, of другими Rupa словами. and Raghunath, I Krishnadas narrate the Sri Chaitanya Charitamrita. Ну да, где он оказывает почтение, то есть Шри Рупе Госвами и Рагунат Дасу. So another Goswami is Raghunath Bhatta Goswami. Следующий Госвами это Рагунат Бхатта Госвами. He is the son of Tapan Mishra. Он был сыном Тапан Мишры. Tapan Mishra is a devotee that Lord Chaitanya met in East Bengal. Тапан Мишра это преданный, которого Господь Чайтанья встретил в Восточной Бенгалии. When Lord Chaitanya was a householder, then he went to East Bengal to earn some income by teaching Sanskrit. Когда Господь Чайтанья он был все еще домохозяином Грихаской, он отправился в Восточную Бенгалию для того, чтобы заработать какие-то деньги, будучи учителем санскрита. And when he met Tapan Mishra, he told him to go to Varanasi and live there. И когда он встретил Тапан Мишру, он ему сказал: давай иди в Варанаси и живи там. It was a very unusual instruction because Varanasi is a city of Mayavadis. И очень было необычное наставление для него, потому что Варанаси это город Майявади вообще. Anyway, he followed that instruction. Но тот Тапан Мишра, он последовал этим наставлениям. And later when Lord Chaitanya came to Varanasi, then he stayed with Tapan Mishra and Chandrasekhar and they would arrange his prasadam. И позже, когда уже Господь Чайтанья отправился туда, в Варанаси, он с Тапан Мишрой и с Чандрашекхаром оставался там, и они готовили для него. And as we mentioned also yesterday, Sanatana Goswami came and Lord Chaitanya met him there. И помните, вчера мы об этом говорили, Санатана Госвами в какой-то момент тоже пришел туда, и они там встретились с Господом Чайтаньей. They also arranged for Lord Chaitanya to meet with the Mayavadi sannyasis.
Именно там они организовали эту встречу для Господа Чайтаньи, чтобы он встретился с Майявади и Саньяси, led by Prakashananda Saraswati. Которую эту сангу Майявади Саньяси возглавлял Пракашананда And Lord Сарасвати. Chaitanya defeated them and they became his followers. И Господь Чайтанья именно там одержал победу, и они в конце концов стали его последователями. At that time, Raghunath Bhatta was a boy. На тот момент Рагунат Дас, он был еще мальчиком. Raghunath Bhatta. Рагунат Бхатта, да. Был мальчиком еще. But he was very attracted to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Но он очень сильно привлечен был Господом Чайтаньей уже. And when he grew up, he went to Puri to stay with Mahaprabhu. И когда он подрос, он поехал в Пури для того, чтобы оставаться там со Шри Чайтаньей Махапрабху. And Chaitanya Mahaprabhu took very good care of him. И Чайтанья Махапрабху очень хорошо заботился о нем. And after 8 months, he ordered him to go back to Varanasi. И через 8 месяцев он ему сказал: давай возвращайся в Варанаси, He told him, do not marry, не женись, but look after your mother and father, присматривай за своими матерью и отцом, who were already quite old. кто уже на тот момент были достаточно старенькими. So he returned to Puri, to Varanasi and took care of his parents. Итак, он вернулся в Варанаси и начал приглядывать за своими родителями. And also by Chaitanya Mahaprabhu's instruction, he studied the Srimad Bhagavatam under the care of an advanced Vaishnava. И также по указанию Шри Чайтаньи Махапрабху он начал изучать Шримад Бхагаватам под руководством зрелых вайшнавов. After some time, his parents passed away, Какое-то спустя время его родители, они оставили этот мир, and again he went to Puri, и он опять вернулся в Пури, again stayed for 8 months with Chaitanya Mahaprabhu. и опять 8 месяцев оставался со Шри Чайтаньей Махапрабху. Then Mahaprabhu gave him a garland of tulsi leaves and a Govardhan Shila, Махапрабху дал ему гирлянду из листьев туласи и Говардан Шилу and sent him to Vrindavan. и отправил его во Вриндаван. So he kept those things as a worshipable deity. И это была Шила, которой он поклонялся. And he also became very expert in reciting the Srimad Bhagavatam. Также он стал экспертом в пересказывании Шримад Бхагаватам. It said his voice was as sweet as a cuckoo, Ку-ку. a bird. Ку-ку. И говорится, что его голос был настолько сладким, как кукушка. And he could recite every verse of the Bhagavatam in 3 or 4 different tunes. И он мог пересказывать каждый стих Шримад Бхагаватам в различных мелодиях, 3-4 мелодии, каждый стих мог. He was a Mahabhagavat Uttam Adhikari devotee, Он был на уровне Махабхагавата и Уттамадхикари, and he would not criticize anyone. никого не критиковал, He would not listen to criticism of Vaishnavas. никогда не слушал критику вайшнавов. He saw that everyone is engaged in Krishna's service. Он просто видел, что каждый занят в служении Кришны. And he, loved to worship the deity, and he would make earrings and for Radha Govinda, and make flute for Radha Govinda. Любил очень поклоняться божеству, вот Рада Говинде, и делал флейту такую тоже, вот, своими руками украшал. Earrings like sharks. Да, как такие акулии, да, такие сережки делал. So in this way he was a very exalted devotee. Очень возвышенный вайшнав. And last 6 of the Goswamis is Gopal Bhatta Goswami. И последний шестой Госвами это Гопал Бхатта Госвами. He was the son of, who knows? Кто знает, чьим сыном он был? Yes, Venkata Bhatta. Венкатабхата, да. And his elder brother, who was his elder А brother? кто был его старший брат? Huh? Huh? Prabodhananda Saraswati. Yes, Prabodhananda Saraswati. Prabodhananda Saraswati. Also a great Vaishnava. Тоже великий вайшнав. When Chaitanya Mahaprabhu was traveling in South India, he, during the rainy season, stayed for 4 months at Sri Rangam at the home of Venkata Bhatta. Когда в течение 4 месяцев Господь Чайтанья путешествовал по Южной Индии, сезон дождей был, и вот все это время он оставался в доме Венката Бхатты. And
Gopalbhatta was just a boy then, but he became very attracted to Chaitanya Mahaprabhu. И Гопал Бхатта на тот момент он еще был совсем маленьким мальчиком, но очень сильно привлекся Шри Чайтанья Махапрабху. And later he went to Vrindavan, И позже он отправился во Вриндаван, and he is the founder of the Radharaman temple. и он является основателем храма Рада Раман. And also he helped Sanatana Goswami in compiling Hari Bhakti Vilas. И также он помогал Санатане Госвами в составлении Хари Бхакти Виласа. Okay, so that's a brief description Ну, такое небольшое, быстрое описание of the lives of some of the Goswamis. жизни 6 Госвами. Okay, any question or comment? Какие-то вопросы, комментарии, может быть? Yeah. Ну, по Прабхавишну пришло такое понимание, что отречение — это другая сторона богатства. Yes. Обратная сторона. It is the wealth of the renunciates. Ну да, то есть это богатство отреченных. Austerities. То есть аскеза. The wealth of the renunciates. But of course, the most important austerity is to chant the holy names of Krishna. Ну, конечно, самое главное наша аскеза — это воспевать святые имена Кришны. We are not capable of following or imitating these Goswamis, Мы не в состоянии имитировать этих Госвами, but we should follow their instruction to engage everything, to engage ourselves and our possessions in the service of Krishna. но при этом наша задача — это вовлечь все в служении Кришне. As Rupa Goswami said, Anasaktasya Visayan Yatarham Upayunjata Nirbandha Krishna Sambandha Yukta Vairagyam Uchate. One who sees everything in connection with Krishna and uses everything in the service of Krishna is properly situated in renunciation. That is Yukta Vairagya or practical renunciation. Здесь Рупа Госвами, если... Yeah. Рупа Госвами говорит, да, этот стих, я, к сожалению, санскрит не знаю, но суть в том, что тот, кто все видит в связи с Кришной и все задействует в связи с Кришной, то тот практикует истинную вайраги, истинное отречение. Practical renunciation. Практическое отречение, да? На практике. Whereas Prapanchikataya Budya Hari Sambandhu Vastana Mukshabhi Parityago Falgu Vairagya Katyate, those who reject everything, not understanding the connection with Krishna, they are not properly situated in renunciation. А те, кто наоборот пытаются все отрицать, отвергать и не видят это в связи с Кришной, то они в ложном отречении находятся. So, that is Mayavadis. Это майявади. Я знаю просто, что Рагунатха Госвами, он считается прайоджана ачарьей, да? И, допустим, Шила Рупа Госвами — это самбан ачарья? Или как? Что-то в этом роде. I can't remember. Не помню. Кто-то может? Да, я слышал что-то такое. Кто-то может комментировать? Кто-то может комментировать, кто вот Матуши спрашивает, то есть там вот кто прайоджана ачарья у нас, кто... Что-то такое. Да, ну типа того, что Рагунат, вернее, Шила Рупа Госвами, он, собственно, он попытался объяснить суть расы, но он не дал методики, как в нее войти. И тогда это сделал Рагунатха, вот, в частности, Манакшекши своей и так далее, вот Госвами, вот таким образом, вот я слышал. И типа того, что Самбандха ачарья, это тогда Санатана Госвами получается. Самбандха, а Рупа тогда Абидея. Абидея, да. Получается так. Something like that. Ну, это же песенники про Матры, это самое. Как у каждого ачарьи были божества свои, да? Санатана Госвами, Yeah. Мадан. И там песенники идет. Это как раз Самбандха. Пранама, да, мантра идет. Rupa Goswami, Govinda and Gopinath, Raghunath Das Gopinath. У меня
Ну вот, буду говорить в микрофон. Сейчас часто, вообще интересно, что Шрила Прабхупада говорил вот про квалификацию ученика. Часто мы говорим о том, что вот наставник должен быть квалифицирован, гуру должен быть квалифицирован, да? А вот что-то можете вспомнить, чтобы Шрила Прабхупада говорил, что нужна квалификация еще ученика именно? Yes, well, I mean, that obviously, yes. He said like that, if the man is potent and the woman is fertile, a child will be produced. So in the same way, the guru must be bona fide and the disciple must be submissive and ready to offer service, as described in the Gita. Ну, то есть Шрила Прабхупада это всегда сравнивал с мужчиной и женщиной. То есть если мужчина он в состоянии зачать ребенка, и женщина она также в состоянии, то тогда ребенок появится. То же самое это когда гуру, да, то есть квалифицированный ученик, то есть когда между ними возникает эта связь, когда оба, то... And the transcendental knowledge can be transmitted. Да, тогда трансцендентное знание может быть передано. Any other? Yes, please. Sevalod. Спасибо большое за эти лекции. Вопрос по 6 Госвами. Почему именно эти 6 Госвами? Ведь во Вриндаван приходило больше преданных, и были Госвами, которые приходили еще до того, как туда пришла Рупа и Санатана, Лоханата Госвами, Бхатма Госвами. И из этих 6 Госвами не каждый оставил литературное наследие. То есть Рагунат Бхатта ничего не написал. Но именно эти 6 Госвами выделяются как отдельные личности в нашей сампрадай. So why is that? Да, почему так? Хотя есть рассказы о том, что Рупа и Санатана приходили к Локанат Дасу Госвами для того, чтобы он им объяснял какие-то... Ну вот, по крайней мере, так рассказывает он это. Госвами Махарадж рассказывал в семинаре, что они спрашивали Локанат Даса Госвами о сокровенных тайнах раса Татвы. Well, of course, Lokanath Das Goswami, he didn't want to have any kind of name and fame. Although he was the first Goswami to come to Vrindavan, he didn't want to have, glorification and name and fame. Локанат Дас Госвами, он не хотел какого-то признания, славы, и он избегал этого всячески. And in general refused to initiate any disciples. И он даже отказывался давать инициации каким-то ученикам. Although Narottam Das Thakur succeeded by his humble service to become his only disciple. При этом единственный, кто все-таки смог пробиться и стать учеником, это Нароттам Дас Такур через его смиренное служение. So he didn't want his name mentioned in the Chaitanya Charitamrita. То есть он никак не хотел, чтобы его имя упоминалось в Чайтанья Чаритамрите. So that some Vaishnavas were like that. They were very, very, very humble, and they just didn't want to. Any publicity. Yeah. Некоторые вайшнавы, они вот такие были, то есть они не хотели вообще никакого вот этого общественного признания, чтобы о них вообще что-то кто-то знал. So of course, I mean, Rupa and Sanatan, obviously, they're very important philosophers, and Jiva Goswami also. То есть, конечно, Рупа, Санатана, Джива Госвами, они очень-очень важные философы. They wrote the main books, so many of the books. Написали те основные книги, и так много разных книг. And Gopal Bhatta did assist also in compiling, as I mentioned, Hari Bhakti Vilas. И Гопал Бхатт, например, он помогал составить Хари Бхакти Виласу. And Raghunath Das, as you mentioned, he also wrote important works like Manashiksha. И Рагунат Дас тоже какие-то важные произведения оставил, такие как Монах Шикша. So most of them were, they were productive in the literary field. То есть многие из них были достаточно продуктивны вот в этой литературной сфере. And they were associates, and it's the song of Srinivasacharya. He named them as the 6 Goswamis. Но это Шринивасачарья, это его песня, он напоминает именно их 6 Госвами. Vande Rupa Sanatana Ragujago Srijiva Gopalago. So, that was his
understanding, and it's that understanding that has become accepted widely in the Vaishnava Ну, world. то есть это было его такое понимание, и именно это понимание мы, как вайшнавы, мы приняли. But obviously there are other important Но, Goswamis. конечно, еще были много других важных Госвами. Можно продолжить вопрос? То есть, получается, с подачи Шринивасачарьи все-таки именно эти 6 Госвами выделяются? So that means that especially due to Srinivas, the 6 Goswamis are the ones. Well, that's been due to his, song that has been widely publicized. Yes. Ну, похоже, что да, вот эта его песня, она просто такое, ну, всеобщее такое имела обозрение и распространение, и из нее вот, 6 Госвами. But quite likely during his time they were known as the 6 Goswamis. Но, с другой стороны, скорее всего, и в его время их также считали 6 таких важных Госвами. Could be that Lokanath Goswami had already disappeared by then. He was older. Возможно, что на тот момент Локанат Госвами он уже исчез, потому что он был старше. And they were the prominent Goswamis И они in были Vrindavan. теми выдающимися Госвами на тот момент во Вриндаване. Я просто пытался вспомнить читание Чаритамриту, и, по-моему, там в Ади-лиле, в видении, когда прославляются духовные учителя, Кришнадас Кавирадж Госвами упоминает как раз именно эти 6, называя их своими шикшагуру, говорят, что принимают у них убежище. То есть получается не только Шринивасачарья, Кришнадас Кавирадж тоже их выделял, именно как эти 6. Well, yes, it may be so. That's to say, it was accepted by others, but is popularized by that song especially. Ну да, скорее всего, но особенно популяризировано, да, эти 6 Госвами были благодаря этой песне, похоже, да, Шринивасачарья. But still, like I say, yes, it may have been accepted by many Vaishnavas that they were the 6 prominent. Как я сказал, наверное, да, но тут наверняка их уже, в принципе, воспринимали как 6 Госвами на тот момент даже уже. Especially if it's mentioned like that here. I can't remember. Я просто не могу вспомнить сейчас, да, здесь в чтении Чаритамриты He does offer obeisances to Rupa and Raghunath Das at the end of every chapter. Потому что я точно помню, что он приносит поклоны Рупе и Рагунат Дасу в конце каждой главы, но я не помню, что помню. But no, I just don't remember. Я просто не помню сам, но скорее всего, раз вы говорите. If you say it's there, quite likely it is. Мне кажется, что я так помню. It can be, yes. Can Ну be. да, может быть. А как Шрила Прабхупада относился к преданным начинающим, которые на начале духовного пути нарушали принципы? Как он относился к этому? He would advise them, don't do it again. Просто советовал, пожалуйста, не делайте этого, не повторяйте. Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, вот, когда мы повторяем свое имя на жапу, когда у нас есть вкус, нам легко ее повторять. Как ее повторять, когда у нас нет вкуса? Повторение такое. He says that when we have the taste, it's so easy to chant Hare Krishna, but what to do when we don't have the taste? How to chant? Well, use our intelligence that this is beneficial for us. Ну, по крайней мере, применяем наш разум, мы помним, что это для нас благоприятно. And try to chant. Просто пытаемся If you just get the habit of always chanting, then you will become established quite firmly in that. Просто если как-то вот эту привычку попытаетесь развить постоянного воспевания, то будете как-то в этом утверждаться все больше и больше. You know, whether in happiness or distress, В счастье или в горе, fame or infamy, в славе или бесславии, heat or cold, в жаре или в холоде. go on chanting. Просто повторяйте, продолжайте повторять. Можно вопрос? Какой, на ваш взгляд, самый интересный вопрос вы за все время задавали Шриле Прабхупаде сам? Спрашивали. What was your most interesting question that you asked Srila Prabhupada in all the time that you meet him? What may be important to the question that you asked?
We'll say it in Ну, то есть, да, я спросил, что какой вопрос за все время вы задавали Шриле Прабхупаде, который для вас был либо наиболее важен, либо какой-то самый интересный вопрос, на ваш взгляд, который вы когда-либо его спрашивали. I didn't ask Prabhupada many questions. Ну, я много вопросов ему не задавал. I can't say it was my habit of asking questions at the end of his lectures. Не могу сказать, что это была моя привычка в конце лекции постоянно задавать какие-то вопросы. So more I just asked him some practical things Больше я как-то какие-то практичные вещи у него спрашивал. about, going to preach in different countries. О том, как проповедовать в разных странах. He gave his blessings for preaching in Bangladesh and in Nepal. Особенно прося его благословений, чтобы проповедовать в Бангладеш и Непал. So, those were practical things, but for me they gave me a lot of opportunity to do service. Ну да, это были какие-то очень практические вещи, но для меня это было большое благо, потому что я таким образом мог выполнять свое служение. Once I remember on Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's disappearance day, Однажды я вспоминаю, как на день ухода Шрилы Бхактисиданта Сарасвати, that I was then the vice president of Bombay Temple, я тогда был вице-президентом храма в Мумбаи, and devotees wanted to cook 108 preparations for the deities. и преданные они были вдохновлены, чтобы приготовить 108 подношений для божеств. And I asked Prabhupada, is this a correct way to observe this day? И я тогда спросил Шрилу Прабхупаду, является ли это правильным способом, да, вот этот день отмечать. And Prabhupada said, just prepare 5-6 preparation, but large quantity. А Прабхупад сказал, лучше приготовьте 5-6 каких-то блюд, но в больших количествах. And distribute as much prasadam to the public as possible. И распространите как можно больше этого просада людям. So we see his mood was very much, to give Krishna consciousness out widely to as many people as possible. Таким образом мы видим, что настроение Шрилы Прабхупады все-таки было всегда это как можно большим людям дать сознание Кришны. Rather than just worshipping the deity for one's own benefit and then have a nice feast. Чем там много каких-то подношений дать божествам, и потом самим просто наслаждаться этими блюдами. Anyway, devotees did both things. Ну, в любом случае, преданные они и то сделали. But Prabhupada, he wanted to reach out and give Krishna consciousness to as many people as possible. Но Шрила Прабхупада всегда хотел выйти туда и дать Reach сознание out, Кришны. how do you say reach Как бы out? охватить, да. Охватить как можно больше людей сознанием Кришны. Распространять, как можно. Распространить. Да. Да. Как можно больше распространить сознание Кришны. Okay then, thank you. Спасибо. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. More Premananda. Шрила Прабхавишну Прабху ки!